Друзі, сьогодні в нас онлайн-клас з Livtar Singh. Це дуже добрий друг Грубачина. Грубачин сьогодні у відрядженні, тому з нами Livtar Singh, і це велика честь для нас, що він сьогодні з нами. So everyone will tune in. Отже, давайте всі налаштуємося. And when you put your palms, put some pressure. Press in with your hands. І коли ви складаєте руки разом на грудях, також створюйте невеликий тиск руками на груди. This center, it's called the breastbone, this bone right here. Ця центральна кістка, наша грудина. There is a nerve in this bone called the mind nerve. Like your mind, it's called the mind nerve. Через цю кістку проходить нерв, який називається нерв розуму. Whenever you need to bring your mind to a very calm state, then you do this position and you press pressure. І коли вам потрібно заспокоїти свій розум, ви складаєте руки ось так, притискаєте до грудей і таким чином заспокоюєте розум. It focuses your mind and makes a lot of the extra things go away, and it brings you to a focus point. Це фокусує ваш розум, дає можливість відпустити багато інших речей, щоб ви могли сфокусуватися. So we use it to tune in, but you can use it anytime if your mind starts going somewhere you don't like, if you don't like what your mind is doing. Go in this position, press very hard into the bone. Ми використовуємо цю позу, коли ми налаштовуємося, але ви можете це робити в будь-який момент, коли вам потрібно зробити щось зі своїм розумом. Якщо вам не подобається, куди він вас веде, що він робить, ви займаєте цю позу, сильно натискаєте на кістку і таким чином. Inhale. Вдих. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Inhale, hold the breath in. Затримайте дихання. Exhale. Inhale deep. Глибокий вдих.
exhale. Inhale, Вдих, deep breath. глибокий. Глибокий вдих. Relax the breath. Розслабте дихання. I started in this path when I was 18 years old. Я розпочав цей шлях, коли мені було всього 18 років. What is 18 years in Celsius? I'm just kidding. And yoga, this was in 1969. Це був 1969 рік. Yoga was not known in the West. На Заході тоді не знали йогу. But something happened Але щось in сталося. I was just wondering what is life? Why am I here? All those questions. Я задавав собі питання, що таке життя, навіщо я тут? And at that time there was a war in Vietnam. І в той час була війна у В'єтнамі. And I saw a picture one day. І одного дня я побачив картину. And it was two little girls, and they were holding hands, and they were running down a road. На ній дві маленькі дівчинки бігли по дорозі, трималися за руку. And their village had been bombed. І їхнє село бомбили. I was sitting in comfort and peace. Я сидів в комфорті, в мирі, In my home in America. в себе вдома в Америці. And I had one question. І в мене було одне питання. Why are those girls there getting bombed, and why am I here sitting in peace? Чому там тих дівчат бомблять, і чому я сиджу тут в мирі? And it was one of the biggest questions of my life up to that point. І це одне з найбільших питань мого життя до сьогодні. And it started me searching and praying for some answers to these questions. І це спонукало мене молитися і шукати відповідь на ці запитання. And it led me to meet Yogi Bhajan. Це дозволило мені зустрітися з Йогі Баджаном. And he explained karma. І він пояснив карму. And karma was a new idea to the West. Карма була новою ідеєю для Заходу. And sometimes when we talk about karma, people don't understand what it is and how it works. Іноді, коли пояснюють, що це таке карма, люди не розуміють, як вона працює.
If you don't understand karma, you always wonder, why is this happening to me? Якщо ви не розумієте карму, то ви будете завжди задаватись питанням, чому це відбувається зі мною. And then if you do understand karma, you think I'm bad and I'm being punished. А якщо ви розумієте, то ви думаєте, що ви поганий і вас наказують. Absolutely not true. І це абсолютно неправда. Through millions and millions of incarnations, we do actions, and the actions have reactions. Через мільйони і мільйони переродження ми робимо дії, за якими слідують наслідки реакції. Karma is trying to balance the universe to zero. Карма намагається збалансувати всесвіт до нуля. You have positive karma and then what we call negative karma. У вас є позитивна карма і так звана негативна. And they are always trying to come to balance, to zero. І вони завжди намагаються прийти до балансу, до нуля. And it's interesting that you never find people don't complain about how good their life is. І цікаво, що ви не знайдете людину, яка б жалілася, яке чудове в неї життя. They only complain when the other side is trying to balance, when there's some pain or some problems. Люди жаліються тільки, коли негативна сторона прагне балансу, коли відбувається якийсь біль чи ще щось. God was before there was a creation, there was nothing. Ще до створення Всесвіту не було нічого. And we call that zero, nothing. І ми називаємо це нулем, нічим. But zero is also everything. Але нуль – це також все. How do you get something out of zero? Як ви отримуєте щось з нуля? Anyone? Є в когось відповідь? It's kind of a mathematical problem. Це така собі математична проблема. So if there's only zero, you can't add anything. You can't add something to zero when there's nothing outside of zero. Якщо є тільки нуль, то ви не можете нічого додати, тому що є тільки нуль і нічого крім нього. So how do you get two things out of zero? Отже, як отримати дві речі з нуля? Come on, Ukrainians are all scientists and nuclear physicists and very smart people. There is an answer in chat. We put one in front of zero. No.
Because you added a one you got the one, there's no one. Ні, неправильна відповідь. Ви хочете додати одиничку, ні звідки. Okay. You take, did somebody answer? To join. This is the answer. To join. Okay. From 0, you take -1 and +1. Отже, з нуля ми беремо -1 і +1. This is, I forgot the math, but in math, you have minus numbers and positive numbers. Я забув вже математику, але так, існують позитивні і негативні числа. From 0, God made itself into all positives and all negatives. And by going into negative and positive, it was able to create something out of nothing. Бог розділив нуль на позитивні і негативні речі. І таким чином можливо створити щось з нуля. So the entire universe is positive and negative energy. Отже, весь всесвіт складається з позитивної та негативної енергії. In electricity, if you look on your battery, one end is positive, one end is negative. В електриці погляньте на батарейки. Є позитивний і негативний полюси. If you look in an atom, you have electrons and protons. You have the opposite charges, electrical charges. Якщо ви поглянете на атом, то там є протони і нейтрони, є позитивні і негативні заряди. So everything in the universe is that positive and negative. And if you bring a positive and negative together, they cancel each other out and you go back to 0. Отже, все у всесвіті є позитивним чи негативним. Якщо ви поєднуєте позитивне і негативне, воно вирівнюється до нуля. That's karma. That's what's going on in your life. You're trying to balance negative to positive. Це і є карма, це те, що ви намагаєтеся зробити в своєму житті, збалансувати позитивне і негативне. So people think negative means you think of someone and you think, oh, that's a terrible person, or you have some bad thought about the person. Люди думають про негативне, наприклад, якщо ви когось згадуєте і ви думаєте, що це погана людина, наприклад. But really negative thoughts in the realm of spirituality, negative thoughts are thoughts about the world, basically. Але в духовності насправді негативні думки – це думки взагалі про світ. Positive is every meditative thought, every higher, I see God in all, every kind of thought that leads you to your higher self. Позитивні ж думки – це думки, які медитативні, які на зразок бачити Бога у всьому. Це думки, які ведуть вас до чогось вищого. So you always have more negative thoughts because that's your daily life.
І у вас завжди набагато більше негативних думок, тому що це ваше повсякденне життя. You have to think, oh, my job here, I have to do this, I have to do that. Ви маєте думати про свою роботу, про те, що вам треба зробити. And that's totally normal. That's what a human is. That's what we do. We have to deal with our life. І це наше звичайне життя, це те, що ми маємо робити, тому що ми люди. Це наше людське життя. So the way to balance all of that is every time you say Satnam, Waheguru, some holy thought, it's worth 100,000 of negative thoughts. І як працювати з цим? Кожного разу, коли ви кажете Сатнам, Вахегуру, це компенсує тисячі негативних думок. That's why we teach, and that's why yoga teaches to spend a certain amount of time each day meditating and chanting. Саме тому ми вчимо, йога вчить проводити певний час щодня в медитаціях, в практиках. Because it balances all of the rest of your day. Тому що це балансує весь інший час протягом дня. And then there are other ways that your karma manifests itself. Є й інші способи, якими карма проявляє себе. And the biggest one is that you chose before you were born to come into this life, this body, these parents in this country. І найбільший прояв в тому, що ви обираєте перед тим, як народитися, ви обираєте своє життя, своїх батьків, свою країну, в якій народитися. The answer to your question, why does this happen to me, is because I prayed for it. І відповідь на питання, чому це трапилося зі мною, тому що я молився за це, для цього. If you can go into that mind, it can help you in so many ways deal with your life. Якщо ви зможете налаштувати свій розум таким чином, на таке мислення, то це вирішить дуже багато речей в вашому житті. Everything that happens, I prayed for this. And the reason you prayed for it was before you were born, your soul understood your karma and what you needed to balance your karma. Щоб з вами не траплялося, ви за це молилися. Яким чином? Ваша душа до вашого народження знала, що вам потрібно, яка карма вам потрібна. So when things are happening to you, and having a war in your country is a very big example, but everyone they get diseases or they have a bad car accident and get hurt very bad. And this happens everywhere all the time. If you just understand you prayed for it, it can completely change your whole view of life. І
звичайно, війна, яка зараз іде в нашій країні, є дуже яскравим прикладом, але так само щодня і повсюди відбуваються трагедії, автокатастрофи і так далі. Але якщо ви зможете повернути своє розуміння того, що ви за це молилися, то це може дуже змінити ваше життя. Once you are born and have a body, then your ego gets very big and takes over. Коли тільки ви народилися, ви отримали тіло, ваше его стає дуже великим і воно володіє вами. And your ego says, I don't like this. I don't want this to happen to me. I want everything to be great and wonderful all the time. І ваше его каже вам, ну, я не хочу, щоб зі мною траплялося це, я не хочу таких речей, я хочу, щоб життя було чудовим і все. But our soul, which we forget about and we forget to listen to our soul, it is saying, no, I prayed for this. We have to go through this to balance our karma so we can become one with God. Але ваша душа, про яку ви забули, яку ми не чуємо, вона каже, що ви молилися за це, що ви маєте пройти ці випробування, щоб ви могли збалансувати карму і змогли стати ближче до Бога. So our practice of yoga meditation is so we can maybe tell the ego and maybe listen to our soul, maybe listen and understand what our life is and what it's for. І наші практики, наша йога і направлена на те, щоб, можливо, приглушити голос его і спробувати дослухатися до голосу душі, щоб зрозуміти, для чого ми живемо це життя. And I always laugh when I hear people say, I don't believe in God. And you say, why? And they say, well, because I asked God for so-and-so and I did not get an answer. І я завжди сміюся, коли люди кажуть, я не вірю в Бога. І чому? Вони відповідають, тому що я просив у Бога того, сього, але я не отримав відповідей. That's like saying, I just met, I don't know, who's a famous rich person in Ukraine? Who's someone, you know, Bill Gates, who's Microsoft? Is It's a good example, yeah, it's understandable. Okay. So I saw Bill Gates and I ran up to Bill Gates. I said, hey, I want a new car. І це звучить для мене так само, як, наприклад, якщо ви скажете, я зустрів на вулиці Білла Гейтса, я підбіг до нього і попросив, дай мені нову машину. He will look at me like I'm crazy. Він подивиться на вас, як на божевільного. But if I volunteer to help him with his causes, if I start hanging around with him, if I help his family in some way and get to know him, then he's very likely to give me a favor. Але якщо я залишуся з ним, буду проводити свій час, буду якимось чином пробувати допомогти йому чи його сім'ї, то тоді є можливість, що він зробить мені щось у відповідь. So that's why we do
sadhana, our regular spiritual practice. So we become friends with our soul, and our soul is the beloved of God. Саме тому ми робимо наші садхани, ми робимо наші регулярні практики, щоб зрозуміти свою душу, щоб наша душа, щоб нашу душу полюбив Бог. So we will meditate, breathe, do our yoga, and we will develop a relationship. Тому ми медитуємо, дихаємо, робимо йогу, щоб розвивати свої відносини. And then we will approach life from this point of view. I prayed for this. Now I've got it. Whatever is happening to you, what do I do with it? How do I process it and transform it into a higher consciousness? І тоді ми підходимо до такого погляду на своє життя. Я молився заради нього, я його отримав, і тепер все, що зі мною відбувається, мені потрібно переварити і трансформувати в щось більш високе. And it will help get you out of victim mentality, thinking like a victim. І це допоможе вам позбутися ментальності жертви, мислення, сприйняття себе як жертви. Mahatma Gandhi was killed by a man who shot him in the stomach. Махатма Ганді був вбитий чоловіком, який застрелив його в живіт. Does anyone know what Mahatma Gandhi said before he died? Чи знає хтось, що сказав Махатма Ганді перед смертю? No? Мгм. He looked at the man who shot him and he said, "Thank you." Він подивився на чоловіка, який його застрелив, і сказав «Дякую». He understood karma. He understood that person was just delivering his destiny to him. Він розумів свою карму, і він розумів, що ця людина просто доставила його долю. So things look bad. You're in a war. It's terrible. But it's up to you how you treat it mentally, and if you make it a spiritual event or an ego event, which will make it very bad. Отже, світ виглядає дуже поганим. Зараз навколо йде війна, але залежить тільки від вас, як ви сприймаєте це з точки зору душі чи з точки зору его. Якщо через его, то це дуже погано. Okay, so we're remembering one thing. I prayed for this. Потрібно пам'ятати всього одну річ. Я молився за це. That simple thing can change everything about how you see the world. Ця проста фраза може повністю змінити ваше бачення світу. Now, just to make sure, Просто щоб впевнитись. it doesn't mean you just lay there and, oh, I prayed for this, go ahead and do some bad thing to me. Це не означає, що потрібно просто валятися і
казати: ну окей, я ж за це молився, давайте робіть всі погані речі зі мною. Because there's duty in the world. There's your duty. Like you have a duty to earn a living and support your family. And if your country is attacked, even to defend your country. В цьому світі у вас є обов'язки. У вас є обов'язок забезпечувати свою родину і навіть в такій ситуації захищати свою країну. But while you're doing all of that, all of those things in the world, you don't have to be in the world in your consciousness. Але разом з тим, поки ви робите всі ці свої справи в світі, ці речі не повинні бути в вашій свідомості. The Sikhs in India, I'm a Sikh, S-I-K-H. Сікхи в Індії, і я також сікх, Under the rule of the Muslim emperors, сікхи в Індії знаходяться під владою мусульманського імператора. there was a time when the emperor put a bounty, a reward. All you have to do is cut off a Sikh's head, carry the head and bring it and they pay you money. І були часи, коли за голову сікха давали нагороду. The Sikhs reacted by defending themselves while understanding this is the play of karma, the play of the world. Сікхи захищали себе, але разом з тим вони розуміли, що це карма, що таким чином живе світ. You can be in the middle of a huge battle. You can be fighting, you can be shooting, anything. And you can still see the play of God going on at the same time. Ви можете бути в центрі великої битви, в перестрілці, але разом з тим ви можете бачити, усвідомлювати, що це ігри Бога. But you can only achieve that by practice of meditation. Але ви можете такого досягти тільки через практики медитації. So this path that I'm describing, you are fully in the world. You have a family, work, even be in the army, be anything, but maintain that your spirituality and your soul is doing what it wants to do to make your life balance. І цей шлях, про який я розказую, ви все одно живете своє життя в світі зі своєю сім'єю посеред війни, але разом з тим ви повинні підтримувати свою духовність і цим балансувати своє життя. So let's do some. Отже, давайте зробимо щось. We'll just do a little bit of spine flexes. So sit in easy pose. Спочатку розімнемо спину, сідайте в просту позу. And do lower spine flex. Well, you guys can tell them. І розминайте нижній відділ спини. Вдохом ми витягуємося груддю вперед-вверх,
З видохом ми добре наїжджаємо на цей ковчик. І таким чином в досить активній формі ми двигаємо своє хребтом. Вдох вперед, видих назад. Breathe. Дихайте. Inhale. Вдих. And now do hands on your knees Складіть руки на коліни, на колінах. and do this just between the shoulder blades. І тепер згинайте, розгинайте спину між лопатками. Inhale forward, exhale back. Вдих вперед, видих назад. Gobinde mukande udare apare haryankaryang nirname kame. Gobinde mukande udare apare haryankaryang nirname kame. Gobinde mukande udare apare haryankaryang nirname akame. 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 Gobinde mukande udare apare haryankaryang
Gobinde Mukande Urare Apare Haryam Karyam Nirname Akame Gobinde Mukande Urare Apare Haryam Karyam Nirname Akame Gobinde Mukande Urare Apare Haryam Karyam Nirname Akame Gobinde Mukande Urare Karyam Nirname Akame. Inhale. Inhale more. Вдих, потім ще вдих, Exhale. видих. When we inhale, you have to inhale as deep as you can. Коли ми вдихаємо, ви маєте зробити дуже глибокий вдих. We are trying to physically make our lungs bigger. Ми намагаємося фізично розширити наші легені, зробити їх більшими. If you can get your lung capacity to 1200 cc's, Якщо ви досягнете обсягу легень в 200 одиниць, then you automatically, your nervous system becomes calm and peaceful. автоматично ваша нервова система стає спокійною, мирною. So every time we inhale, you try to inhale more than you did the last time. Always get bigger. Тому кожного разу, коли ми вдихаємо, намагайтеся вдихнути ще більше, ніж ви робили це минулого разу. Okay, and now the shoulders. So inhale in the left shoulder, exhale, right shoulder up. Тепер рухаємо плечима. Ліве плече вверх, вдих, праве видих. Breathe. Дихайте. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. 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 Govinda, Govinda, Govinda.
Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Govinda, 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 Govinda. Inhale, both shoulders up. Вдих, плечі догори. Inhale, inhale more. Ще вдих. Exhale Видих. and roll your neck. Розімніть вашу шию, покрутіть. Only go in one direction, and we will go the other direction in a moment. Спочатку крутіть в одному напрямку, потім ми змінимо разом. Now reverse the other direction. Змініть напрямок. Don't have to go fast, just let your neck relax. Не робіть це швидко, ваша шия нехай буде розслаблена. Inhale, bring your head straight up. Вдих, вирівняйте голову. Exhale. Видих. And now we're going to do a prosperity meditation. Тепер ми зробимо медитацію для процвітання. And I want to explain a little bit about prosperity. Я хочу трохи пояснити про процвітання. Prosperity is what you need at the time you need it. Процвітання – це мати те, що вам потрібне, в потрібний момент часу. So if I ask you, would you rather have 1 gallon of water or 1 ton of gold? І якщо я запитаю вас, чи ви б хотіли мати літр води або тонну золота? Well, if I am lost in the desert and about to die of thirst, I'll pick the 1 gallon of water.
Якщо я знаходжусь в пустелі і мені загрожує смерть від спраги, то, звичайно, я виберу воду. If I'm drowning in the ocean, Якщо я тону в I океані, don't want the ton of gold then either. якщо я тону в океані, мені також не потрібна тонна золота. So it's not the gold you need, it's not the water, it's the thing you need at the time you need it. Тому йдеться не про золото чи воду, а йдеться про речі, які потрібні вам саме в конкретний час. And it's another way of saying karma, because you're getting the thing you need at the time you need it always. І це інше пояснення карми, тому що ви якраз і отримуєте певні речі в потрібний час. But it's whether your ego likes it or not is whether you think it's good or bad. Але ваше его заставляє вас думати, подобається це вам чи ні. Okay, so this you're going to put Отже, ви маєте скласти руки. right hand over the left hand, Права рука на лівій, and this is the diaphragm, right На where the рівні. ribs. на рівні діафрагми. Your eyes are going to be on the tip of the nose. Ваш погляд на кінчик носа. And you have to imagine all around you the color green. І ви повинні уявляти навкруги себе зелений колір. And the color green should be when new leaves come in the springtime, and the brand new leaves, they have that bright kind of light green color. І ви маєте уявляти собі саме такий зелений колір, якого цього відтінку молоді листя навесні. Це яскравий світлий зелений колір. So you have to imagine that is all surrounding you. Ви уявляєте все навкруги себе зеленим. And the mantra is Hari, 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 Har. Мантра ось така. So it's Hara, Hara. Tongue goes on the top. Hara, Hara, Hara. Язик Hari, піднімається догори. Hari, 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 Har. So you'll just follow along with the music. Слідуйте за музикою. Okay, so eyes on the tip of the nose, Отже, погляд на кінчик носа. hands here, Руки ось and тут. remember to put the green all around you. І робіть все навкруги вас зеленим. Chant with it. Співайте під музику. Down. Up.
Keep it mentally going in your head. Продовжуйте про себе. And relax. Розслабтеся. So we're going to do a meditation now. It's for strong nerves. А тепер ми зробимо медитацію для сильних нервів. Your nerves are how you handle the pressure of life. Ваші нерви дозволяють вам справитися з тиском життя. So this has opposite for men and women. So let's see, for men, Поза відрізняється для чоловіків та жінок. you're going to hold up your right hand. And for women, it's going to be the opposite. So you're going to touch the ring finger to the thumb. Отже, ви піднімаєте left hand for women. And then the other hand is going to go in just sitting in your lap. And it's the little finger touching the thumb. Нижня рука на тій руці, що знизу великий палець і мізинець дотикаються, створюють кільце, а на тій руці, що зверху, безіменний палець та великий. So for women, the left hand is up. For men, the right hand is up, and it's the opposite. It's Для чоловіків Same position, права рука піднята, жінки піднімають ліву руку, а праву залишають внизу. And it's very simple. Eyes are closed 9/10, 1/10 open. Дуже просто. Очі заплющені на 9/10. And you're going to breathe long, deep breaths Ви дихаєте глибоко, повільно, through the nose, через ніс. but not powerful breath. Але це не потужне дихання. Just smooth, long and deep. Get full breath in, exhale all the air out. Спокійно, повільно, повний дих, потім повний видих. And be very calm and begin. Будьте дуже спокійними і починаємо. Make the breaths deep, but not powerful. Дихання повинне бути глибоким, але не потужним.
Keep the eyes 1/10 open. Утримуйте очі відкритими на 1/10. Продовжуйте дихати повільно, глибоко. Просто продовжуйте своє дихання. Cut out on my side.
please turn share sound again. Inhale, close your eyes, bring your hands into your lap and meditate. Вдих, заплющте очі, опустіть руки вниз і медитуйте. Inhale deep, Глибокий вдих, exhale. видих. Before we finish, Перед тим, як ми закінчимо, does anyone have a question? чи є у когось питання? I think a missile hit my Zoom during that meditation. Sorry? I think a missile hit my Zoom connection.
Я думаю, впродовж останньої медитації ракета потрапила в мій Zoom. No questions? Немає питань? Друзі, ви можете включати свої мікрофони і запитувати, якщо є питання. I heard something. What was that? When? Somebody said something. Leslie explained that she encouraged people to ask questions, but Oh, no okay. questions, just a lot of thanks to you in chat. So do we do long time sun? Do you guys know that? How do we do that? May the long time sun shine upon you. Отже, зробимо закінчення довгою версією. You do? You will try. Okay, we'll just do Guru Ramdas. Ну, добре, зробимо рамдас. Guru Guru Waheguru Guru Ramdas Guru 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 Waheguru Guru Ramdas Guru. Inhale, long Clear. Satnam. Вдих для довгого сатнам. Satnam. May we live in grace. May we live in peace. May we live in harmony with our soul. Satnam. Нехай наше життя буде в мирі і в гармонії з нашою душею. Сатнам.